Hello. Hey everyone, welcome back to ChaatNChat. My name is Josh. My name is Miguel. And we are watching Love Today. This is part 3, so if you haven't watched part 1 or part 2, you can check both of those out in the description of this video. You can find that playlist link, click that, and watch it. And as a reminder, this is the poll winner, so if you voted, thank you so much. And if you didn't, you should do that by going over to our Patreon page, by clicking that link in the description of this video. Let us know what we should watch next. And if you haven't yet, please consider subscribing, sharing, and upvote the video by slapping the like button. அவ்வளவுதான்டா தப்பு பண்ணா. ஆனா இப்போ எல்லாமே ஏதோ நானே பண்ண மாதிரி ஒரு சீன் பண்ணிட்டாடா. எனக்கு ஒரு மாதிரி கேவலமானவ மாதிரி இருக்குடா. I mean, that's the thing. If you both accept that you have these pasts and you've done things, then move forward from it. Move Just forward be like, from it, look, we're exactly. both at fault. நான் கெட்டவன் தான்டா. ஆனா கொஞ்சம் கெட்டவன். கொஞ்சம் நல்லவன் தான்டா. ஆனா ரொம்ப நல்லவன் இல்ல. அவ்வளவுதான். A bit of a good guy. Hey, Pradeep, Dinesh is back now. What? What is this? We still haven't heard We the haven't heard story. his story yet. யாரும் அவனை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க. Here we Okay, go. all right. Please, thank you. Dun dun dun! I love it. I love it. நான் சொன்னல பிரியான்னு ஒரு பொண்ணு. ஆமா நீ இன்ஸ்டால காமிச்சே. ஆமா மச்சான், அவ என்ன இன்னைக்கு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல பார்த்தாளா. பிங்க் கலர் ஷர்ட்ல நான் கியூட்டா இருந்தேனா. என்ன ரசிக்கிறா. Wow, he's like the romance boy. ஓஏசி சிம்போசியம்காக வந்தேன். ஆக்சுவலா அந்த சாக்க வச்சு உன்னை பார்க்கலான்னு வந்தேன். அவ எங்கடிமா இருக்கு? கேண்டீன்ல கொஞ்சம் காஃபி, நிறைய கடலை. சொல்ல மறந்துட்டேன். எனக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சிருக்குடா. ஏய் சூப்பர்டா. ஆமா மச்சான், அது விஷயமா அட்மின் பிளாக் போறேன். மேம் கிட்ட மட்டும் சொல்லிடுறா. ஓகேடா. வந்துட்டு இருக்கேன். I'm waiting. Poor guy. I feel like this is a Carrie situation. அட்மின் பிளாக் போலியா? ஒரு உண்மையை மறைச்சிட்டேன். ஆக்சுவலி பிரியா நம்ம காலேஜ் வந்திருக்காளா. அவளை பார்க்கதான் நீங்களா கொஞ்சம். They all catfished him as like a giant group. நாங்க போனா பிரியாவை எப்படி பாப்பேன்? புரியல. That's so mean. இந்த ஃபேக் அக்கவுண்ட் பேரு பிரியா ஸ்வீட்டி. இந்த அக்கவுண்ட்டை காலேஜில் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவோம். விதவிதமாக யூஸ் பண்ணுவோம். பிடிக்காதவங்கள உங்கள் அம்மாவே ஒரு Oh, everyone is like a public fake account. இந்த அக்கவுண்ட் கொஞ்ச நாள் பொண்ணாக இருக்கும், கொஞ்ச நாள் பையனாக இருக்கும், எல்லார் கையிலையும் இருக்கும். இப்போ என்ன பிரச்சனைனா She has access to the fake account. Yup. அவ பார்க்கறதுக்குள்ள Oh, too late. It's out. Oh, it's not going to change it. She already knows. You might as well answer and feel it. இப்போதான் பார்த்தேன். I'll prove that you are the worst ன்னு சொன்னேன். இன்னைக்கு தான் நானே சொல்லணும்னு இருந்தேன் ஆக்சுவலி. ஏன் எல்லார்கிட்டயும் சிங்கிள் சொல்லி வச்சிருக்க? இன்னும் பார்க்கல. முக்கிட்டா கமிட்டட்னு சொன்னா ஒரு மாதிரி கிரிஞ்சா பார்க்கறானுங்க. பாரு இப்பவே பார்க்கறானுங்க. பிரதீப், நீ என்கிட்ட இருந்து ஏதாவது மறைக்கிறியா? இல்லையே. Tell her. This tell is your her. chance, because if you tell her right now. நீ எனக்கு கொடுத்தியே இந்த நாய். அதுவும் எக்ஸ் சோஃபி உனக்கு கொடுத்தது. அத போய் எனக்கு கொடுத்திருக்க. He gifted her his ex-girlfriend's dog. Oh my God. Yeah. இங்க பாரு சோஃபி. சோஃபியா நானு. Oh my God. The hole is getting deeper. நாளைக்கு உனக்கு எல்லாத்தையும் நான் புரிய வைக்கிறேன். நாளைக்கு நம்ம மீட் பண்ணலாம். அட என்ன புரியறதுக்கு? எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு. நாளைக்கு ஒரே ஒரு தடவை. Poor dog. Yeah. It's not Poor his dog. fault. Yeah, exactly. ரிசப்ஷனுக்கு இன்னும் 5 மணி நேரம் தான் இருக்கு. தப்பு. இன்னும் 4.5 மணி நேரம் தான் இருக்கு. I'm so wondering what this guy's secret is. ஏங்க, நான் உங்களுக்கு ஒரு மீம் அனுப்பிச்சேன். பாத்தீங்களா? இல்லையே. காமெடியா இருக்கும் பாருங்க. So sweet. Wow. Dude, he's already like, I think you know enough about him now. You should walk away. Yeah. No, she didn't bring him. லாக் அவுட் பண்றதுக்கு எதுக்கு அங்க போயிட்டு பாஸ்வேர்டு தெரியும்ல அப்ப இங்க இருந்து ஒரு மொபைல்ல லாகின் பண்ணி லாக் அவுட் ஃப்ரம் ஆல் டிவைसेस கொடுத்தா. Right. Yeah, it's actually quite simple on the devices. You change your password, it says log you out. அவன் எதுக்கு வந்திருக்கான்? ஒரு எமோஷனல் சப்போர்ட்டுக்காக இருக்கான். அவனாச்சும் எனக்காக எப்பவுமே இருக்கானே. ஏன் அப்ப நான் இல்லையா? நீ இருக்க.
எல்லா பொண்ணுங்க கிட்டயும் சிங்கிள்னு சொல்லிக்கிட்டு போட்டோ கேட்டுக்கிட்டு பொண்ணுங்களை பத்தி வக்கரமா பேசிக்கிட்டு இருக்க. நிக்கிதா பாய்ஸ் குரூப்ல சும்மா அப்படிதான் பேசிப்போம். அதே குரூப்ல நான் மணியை போடா No, it's not a good excuse. Boys will be boys. இதுதான் சொல்லணும்னு வந்தேன். ரிசப்ஷனுக்கு வேற டைம் ஆச்சு. இங்க பாத்தியா? So it was nice meeting you. So weird. Something's gonna backfire. It has to. It's too easy. ஓடிபி சென்ட் ஆயிடுச்சுடா. And who is He the... is the owner. Yup. Nope. என்னாச்சு? But this also gets into if you, they would have access to your banking and everything, and that would be so unfair. Well, Because if you were, how much do you trust them? Yeah. You know, if they've been together that many years, and then they were talking about how everyone would be lucky to be like them. ஓடிபி வந்திருக்குன்னா இந்த அக்கௌண்ட்டை வேற யாரோ லாகின் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். பிரியா ஸ்வீட்டின் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்காரு போல. And trying to cover it up, he made it more obvious. நாங்க போட்டா இங்கேயோ உட்காரு. He's having fun. Ravi is like, this is the best thing to happen to me. ப்ரோ நீங்க ஏன் ப்ரோ பாக்க That's a really messed up account too. என் தங்கச்சிய போய் இவ்ளோ அசிங்கமா. தங்கச்சியா? எப்பா நடிக்காதடா சாமி. Okay, that he probably did not understand. என் நியூட் பிக்ஸ் அனுப்பிட்டா ஆசையா இருக்கு. உன்னை குளிப்பாட்டி விட்டுட்டா ரீல்ஸ் போட்டோ அப்லோட் பண்ண உனக்கும் உன் தங்கச்சிக்கும் சேர்த்து ஏதாவது காம்போ ஆஃபர் இருக்கா? One of the dudes he shares that with. Yeah. நிக்கிதா இந்த அக்கௌண்ட் நான் மட்டும் யூஸ் பண்ணல, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே யூஸ் பண்றாங்க. நான் சும்மா இது என்னோட எக்ஸோட ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கிறதுக்கு தான். Don't call them your friends. நீ டாக்டர் போய் பார்க்கணும்டா. எவ்வளவு செக்ஸ் சேட். நிக்கிதா நான் பண்ணல நிக்கிதா. எல்லார்கிட்டயும் காசை ஏமாத்திட்டு. I don't know if you're coming back from that one. That's the rock bottom. Well, and this is why you don't share accounts with others. Right. You gotta keep your accounts to yourself, and that's it. Don't give passwords out and everything. நிக்கிதா இதெல்லாம் எனக்கு நடந்திருக்குனே எனக்கு தெரியல. இப்படிலாம் இவங்க அனுப்ப மாட்டாங்க, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படிலாம் பண்ண மாட்டாங்க. ஓ Usually don't. இது ஆக்சுவலா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்ல, இது ஒரு மாதிரி நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எப்பா And one of them got hacked, and Or is just a perv. என்ன சொன்ன? பிளாக் பண்ணிட்டு போயிடணுமா? நீங்க திரும்ப வேற அக்கவுண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுவீங்க. இல்ல நான் பண்ணல நிக்கிதா. நாங்க டெய்லி அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். ச்சீ. She's speaking for all the women on that yeah, fake account. I agree. And Yeah. and I mean, even just catfishing people and so forth. This is all of those sorts of things. சும்மா இது கிடைச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் மேல தூக்கி போட பார்க்காத. என்னது? Yeah, you can't even compare with anything that she's done. உன்னோட தான் பண்றேன், நான் உன்னோட தான் பண்றேன், நான் எதுவுமே பண்ணல. இங்க பாரு, நான் ஒன்னும் வந்து பாண்டிச்சேரி வரைக்கும் போயிட்டு யாரோட Dude, that is so small compared to all of this. நான் பண்ணேன்னு சொல்லுவேன். இதுக்கு முன்னாடி நீ இதெல்லாம் பண்ணியான்னு கேட்டேன். நான் பண்ணேன்னு சொன்னேன், ஏன்னா நான் அதெல்லாம் பண்ணேன். ஆனா நான் இதை பண்ணலன்னு சொன்னா நான் பண்ணல, ஏன்னா நான் பண்ணல. She's over it. நிக்கிதா இங்க பாரு, நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் கால் பண்றேன், அவங்க சொல்லுவாங்க. என்னன்னு? எனக்கு அசிங்கமா மெசேஜ் அனுப்பிச்சது அவங்க தான். நீ சும்மா அதை பார்த்துட்டு இருந்தேனா? இல்ல எங்க பாரு. All right, then give me my. If you're done, give me my phone back and. Yeah. உங்க அக்காவுக்கு Just உனக்கு change தெரிஞ்சவங்க phones. யாராவது இப்படி மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தா நீ சும்மா இருப்பியா? நிக்கிதா அந்த அக்கௌண்ட் நல்லா பாரு. மூஞ்சி தெரியலன்னு சொல்லிட்டு இவனே அவன் அக்காவை ட்ரை பண்ணியிருந்தாலும் பண்ணியிருப்பான். Yeah, dude, you needed to stay quiet. Oh no. Well, she's pushed him to the total edge, and we've all been there where we've been blamed for something that is not our doing, and people just dig in and say, "See, look," and you know, and you're just like trapped. உனக்கு என்ன இப்ப அவனோட போய் சுத்தணும், அதனால தான போட்டு எல்லாத்தையும் திருப்புனே. டேய் போய் சுத்தி போ. No, if he knew about the fake accounts and stuff, he would have told her. Dad knew the perfect way to stir this chaos. Like, at the beginning, I was just like, what is this gonna do? But he is a master of chaos. The little boy took it. ஒரே ஒரு செகண்ட். ஹேய் புல்தேஷ், ஹேய் நின்றா, ஹேய் போடு உரா, ஹேய். What did he do to the kid? இந்த தங்கச்சி மாதிரி அக்கா மாதிரி எல்லாம் யப்பா. டேய் மச்சான், நீ பண்ண நம்மள நம்ப சொல்றேல்ல, அதேதான்டா நாங்களும் சொல்றோம். நாங்க பண்ணடா, நம்புடா. Yeah. மாமா ஒரு பொண்ணு கூட சட்டி வந்தாரு. பார்த்து நான்
இவன் அடிக்கலாம் இல்லைங்க செல்லு மட்டும் தான் முடுங்கண்ணே. ஒரே ஒரு செகண்ட் தானே கொடுங்களேன். இம்பார்ட்டன்ட் கால்லாம் வரும். Whoa, this kid, what is, why, what? ஐயோ அவர்கிட்ட ஐபோன் இருக்கா எங்க கிட்ட இல்ல அதானே இது என்ன பெரிய கூத்தால இருக்கு. அப்போ நீங்க பண்ணல. நீங்க பண்ணல. Was it Yogi? Maybe. குட் மார்னிங் அழகியே, ரசிக்கிறியா? மச்சான் அதெல்லாம் முன்னாடுறா. தொடர்ந்து பார்த்தா தப்பில்லையாடா? மகா தப்பு மச்சான். தான் சொந்த லவரை சந்தேகப்படுற மொக்க பசங்க பண்ற வேலைடா அதெல்லாம். He was trying to hide all the previous messages. எனக்கு இப்போ உங்க எல்லாரும் மேலேயும் சந்தேகமா இருக்கு. என்னடா நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் பண்ணீங்களா? பிரதீப் தேவலாம் எவனும் இங்க இருக்கான். எல்லாரும் கிளம்புடா. Oh, dude, he's unraveling so Yeah. hard right Yeah. now, but who Yeah. wouldn't? I mean, Yeah. now you can't trust anything. All of your relationships are so deceitful. Yeah. What, like, Well, and again, if they're taken out of context, then you don't know the whole. People just all need to start coming clean. ஏங்க ஏன் ஃபோன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க? உனக்கு எதுக்கு? because I don't trust you and you're a stranger and I'm about to marry you and I need to know every secret? It was a pretty intense scene. I love that. இங்க பாரு, ஏதாவது சின்ன பிரச்சனைனாலும் நான் கண்டுபிடிச்சிடுவேன். அம்மாடானா என்னடாச்சு? Well, at least there's one relationship you can always fall back on. என்னடா? எனக்கும் நம்ப முடியல. ஆனா ரவி என்ன சொல்றான்னா இந்த மாதிரி பிரதீப் பத்தி அவன் இன்னும் மோசமா கேள்விப்பட்டிருக்கானா. See, that's why. Of course, Ravi is going to say he's heard worse. உனக்கு என்ன தோணுது? இதான் பிரச்சனையா? இந்த மாதிரி நிறைய பசங்க வழியிறாங்க. She's desirable. Like, of course. ஜெனரலா பேசுறான். ஆனா அது தப்பா இருக்குமோன்னு எனக்கு பயமா இருக்கு. முதல்ல எதுக்கு பேசணும்? ஓகே. ஆனா இதெல்லாம் ரவிக்கு எப்படி தெரியும்? நான் தான் சொன்னேன். Or does Ravi know even more? உங்களுக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் ஏண்டி ரவி கிட்ட போய் சொல்ற? உன்னை பத்தி அவன் வேற பொண்ணுகிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணா உனக்கு எப்படி இருக்கும்? Oh, yeah, you got to put things in perspective. ஸ்கூலு, காலேஜ், ஆஃபீஸ்னு பொண்ணுங்க எங்க போனாலும் எவனாச்சும் ஒருத்தன் வளைஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்பான். இது ஒன்றும் புதுசு இல்லை. இப்போ இல்லை, எனக்கும் இந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு. நிறைய பேர் கெட்ட இன்டென்ஷனோட இருப்பாங்க. Right. துணிஞ்சு தப்பு பண்ண மாட்டாங்க. தைரியம் இருக்காது. The dog knows something's up with him. உன் கூட இருந்து நீ இவ்வளோ கஷ்டப்படுறத என்னால் பார்க்க முடியல. நீலாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? உன்ன மாதிரி பொண்ணெல்லாம் கிடைக்கிறதே கஷ்டம். Hey, You have to trust. நான் இன்னும் உன்னை லவ் பண்ணுறேன் நிக்கிதா. அவன் மனசுல இடம் பிடிக்க அவனுங்க அடி வாங்கி கூட சாவானுங்க. Yeah. அவனுக்கு தெரியாது, செத்தாலோ அவளுக்கு அவன் மேல ஃபீலிங்ஸ் வராது. இதெல்லாம் பண்ணாட்டா கூட உனக்காக உயிரே கொடுப்பா. அவ உன்னை லவ் பண்ண. இவன் சொன்னா நீ பிரதீப்பை நம்பாம இருக்கியா? டேய், நீ தப்பே பண்ணலையா? I don't know about this Ravi guy. ஆனா இப்ப இங்க நீ என்ன யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கியோ அதே தான் அவளும் அங்க யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பா. நம்ம லவ் பண்றவங்க நமக்கு உண்மையா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். Yep. It's all about trust. அப்ப உனக்கு அவ வேண்டாம்? I hope not. Her not leaving him's another thing. இது யார் கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். அவ வேண்டாம் இல்ல, அப்ப கொடு. Yeah, it's gonna be hot. But love hurts, man. எப்ப வேணா திருப்பி கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கையில எனக்கு கொடுத்த. திருப்பி கிடைக்கவே கிடைக்காதுங்கிறப்ப உன்னால ஏத்துக்க முடியல. Speaks volumes. அம்மாக்கு அறிவில்லதான், உனக்கு இருக்குல்ல? I like that song. She's like, my work here is done. Okay, bye. Okay, bye. Yeah, exactly. It's like mom drops words of wisdom and a solution and you know clears the air and it's now on you. அப்புறம் என்னாச்சு? இல்லடா, அவர் தர மாட்டேங்கிறாரு. இவராரு வராரு. உட்காருங்க உட்காருங்க.
என்ன பிரதீப் உங்க அக்கா என்ன எப்படி கூடுவா தெரியுமா? டார்க் சாக்லேட். Oh, yeah. உங்களுக்கு சிரிப்பு வருது இல்லை? இது மாதிரி என் ஃபோனில் நிறைய இருக்கு. நீங்கள் இந்த செல்ஃபி டிக்டாக்லாம் பண்ணியிருக்கீங்களா? அதெல்லாம் பார்த்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? நான் ஒரு ஆணழகன்டா நீ ஆசல இருக்கிற சாணி உருண்டு மாதிரியா இருக்க. எல்லார் மூஞ்சியும் ஒரு ஷேப்ல இருக்கும். உன் மூஞ்சி என்ன ஷேப்னே தெரியலடா. உன்னை போட்டோ எடுத்ததுல அந்த ஃபில்டர் கருகிச்சு மச்சான். ரொம்ப தொங்குதுடா பால் மாடு. எல்லாருக்கும் வயித்துல தான் தொப்பா இருக்கும். Dude, why would you put yourself through that? எல்லா சீரியலையும் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கும். ஆனால் அது ஆக்டிவாகவே இருக்காது. ஒருத்தன் இருப்பான், அவனை கலாய்ச்சா அந்த குரூப்பே ஆக்டிவ் ஆகிடும். அந்த ஒருத்தன் Like a selfless act? போன வாரம் என் கல்யாண பத்திரிக்கையை என் ஃப்ரெண்டுக்கு அமிச்சேன். அவன் குரூப்பில் போட்டான். என்னாச்சு தெரியுமா? இவனுக்கு இவளா எடு செருப்ப. அவன்டா அந்த கல்யாண பொண்ணு. Oh, that's horrible. அவங்க அக்கா பார்த்தாள்னா அவளுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஆனால் அவள் பார்த்துட்டான்னா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதில் அவங்களுக்கு என்ன சந்தோஷமோ என்ன கெத்துவோ இல்லை நம்ம தான் பெரிய காமெடின்னு நினச்சிக்கிறானுங்களும் தெரியல. No, they're not. திவ்யா தான் என்னை வேறு மாதிரி பார்த்தா. என்னை பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னான். எங்க ஓனை பார்த்துட்டு அவளும் எல்லாரும் மாதிரியும் கிண்டல் பண்ணுறாள்னு. ஆனால் இதெல்லாம் என்கிட்டே சொல்லியிருக்கலாமே. சொல்லியிருந்தா அன்றைக்கே கட்டாக இருக்குமே. Whoa. Yo. Oh my gosh. Maybe she's just gonna hand it right back and say, I don't need it actually. Nope. Good. He's like, good choice. It's like you just saved yourself a huge headache. Yeah. Now if he can put his life back together. எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டீங்களா? என்ன தெரிஞ்சுது? நீங்கள் யாருன்னு தெரிஞ்சது. அப்போ இனிமேல் லவ் இல்லை? ஆமாம், இனிமே தான் நிறைய லவ்வே. நான் பண்ணலடா. என்ன ஏன்டா அப்படி நினைக்கிற? டே நான் அவள்கிட்ட பேச ட்ரை பண்ணடா. ஆனால் அதெல்லாம் நீ பேசுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும்டா. Time stamps. அட சத்தியமா சொல்றேன் மச்சான். பயத்துல தான் அப்படி பண்ணிட்டேன். சாரிடா. There are some reasons. நான் உங்களெல்லாம் கிளம்ப சொன்னேனே, கிளம்பல? டேய் நீ பெரிய மயிறு, நீ சொன்னா கிளம்பணுமா? எங்கள் அக்கா கல்யாணம், நாங்கள் இங்கே தான் இருப்போம். இவன் தாண்டா பண்ணியிருக்கான். Oh, what? I don't like that sound. The guy from her office, yeah? Oh, the tattoo. Yeah. என்ன நிக்கிதா அது? ஏய், எப்படி இதை நெட்லேருந்து எடுக்கிறது? இது ஏற்கனவே வைரல் ஆயிடுச்சு. பண்றது தான் பண்ற, ஏன் வீடியோலாம் எடுக்கிற? ஏய், அது Oh, dude, no. He fakes videos. We already know that. உங்களோட சொத்து இன்னொருத்த ஃபோன் பண்றா. Dude, this day and age with like Yeah. deep fakes and stuff Yeah. being so convincing, that guy, I mean, he needs to go to prison. Yeah. Does she still think it's him though? I guess it'd be the fake account. Oh no. She looks so defeated. That Yeah. is not. If you see that look in someone's face, you can't leave them alone. பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. அக்கா வீட்டு விட்டு வெளியே போயிட்டா. எனக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல. நாம வீட்டு பக்கத்துல போய் டேய் நீ போய் அங்க பாருடா. மச்சான் என் ஃபோன் வச்சுக்கடா. அவங்க வந்தா நான் கால் பண்றேன். What is the punishment for that, I wonder? You know, if you do like a fake video, because it seemed like she was trying to say that it wasn't her. எங்கேயாவது போய் தொலையட்டும். என்ன விடுங்க. And how is he? I'm surprised he's taking this as well as he is. He's losing it a little bit.
Did someone steal it? சந்தேகப்பட்டு தோண்டி தோண்டி பார்த்தா எப்படிடா வளரும்? வளரும்னு நம்பி மூடி வைக்கணும், வளரும். Oh, so this is, he turned to where he planted it and now he sees it? Wow. Oh, dang. Whoa. It's a very nice tree. Mm-hmm. It's good that he got clarity to kind of know where she would be. Mm-hmm. இங்க பாரு ஏய், இங்க பாரு இங்க பாரு பிரதீப் சத்தியமா நான் அது நான் நம்புறேன். நானும் அந்த மெசேஜ்லாம் தெரியும். எப்படி? நீ அப்படி பண்ணிருக்க மாட்டேன்னு தெரியும். அவ்வளவுதான். It's a good resolution. ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு தெரியுமா? ஒன்றும் இல்லை நான் இருக்கேன். எங்க அப்பா கூட நம்ப மாட்டேங்கிறாரு. Yeah, even Dad didn't ask questions. Oh, this nasty man. Yes. Okay, at least they found thrashed the hell out of him. இதில் தான் நிகிதாவோட ஃபேஸை டீப் ஃபேக் சாஃப்ட்வேர் வச்சு நான் மார்க் பண்ணேன். Yep. ஒரு கெத்து ட்ரெண்டிங்காக இப்படி பண்ணிட்டேன். ஆனால் அதோட இம்பாக்ட் இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கல. Really? You didn't think it'd be so huge? And now the dad, what about the dad, right? Like, I hope he apologizes. சோர்ஸ் வீடியோ இருக்க ஃபோனை கண்டுபிடிச்சேன். அதுக்கு ஒரு லிங்க் அனுப்பிச்சேன். தொட்டான். தூக்கிட்டேன். But see, that's the problem, is so many people can get tricked into all sorts of things, and that's why you got to be careful. யார்கிட்ட எல்லாம் ட்ரைபல் பிக்ஸ் வாங்குனே நான் இப்ப பாக்குறேன். கம்முனு இரு. பேசாத. இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி 10 பேர் லவ் பண்ணா அதுல யாராச்சும் ஒருத்தங்க தான் சேருவாங்க. மற்றவங்கள பெற்றவங்களே பிரிச்சிருவாங்க. இப்போ அதே கதை தான். ஒருத்தங்க தான் ஒன்று சேர்றாங்க. ஆனா பெற்றவங்க பிரிக்கிறது இல்லை, நீங்களே பிரிச்சிடுறீங்க. நான் இதை பண்ணினது உங்க 2 பேருக்குள்ள பிரச்சனை வந்து பிரியணுங்கிறதுக்காக இல்லை. எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் பிரியாம இருக்கீங்களான்னு பாக்குறதுக்கு. That's, you can go through something terrible together. ஃபோன் தரீங்களா? என்ன? இன்னும் ஒரே கேள்விதான். நிகிதாவுக்கும் அவன் தங்கச்சிக்கும் யார் அப்படி அசிங்கமாக மெசேஜ் அனுப்பிச்சா? அவங்களோட முகம் தெரியல. அவங்களும் நம்மளோட தான் இந்த உலகத்தில் இருக்காங்கல்ல. கொஞ்சம் பயமாக இருந்தாலும் நிறைய நல்லவங்களும் இருக்காங்க. நம்புங்க. I'd start tearing yourself apart trying to think of things unless you have a way. Like the hacker maybe could retrace it. I don't know. பசங்க 2 பேரும் ஒருத்தர் பற்றி ஒருத்தர் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அதனால தட்டை மாத்துறதுக்கு முன்னாடி நம்ம 2 பேரும் மொபைலை மாற்றிக்கலாமா? That would be a twist. Wait, what? The in-laws swapping phones? Well, that was a fun sort of switch up. Very modern. Very modern. And it's interesting. It's modern and it's overlaid with all of the conservative cultural things as well that come up. So I very deep, a lot of, I mean, you could feel this really happening. I mean, if you think about it, not necessarily a dad doing this, but oftentimes people, looking in their significant others, or even your mom's phone or your dad's phone, and looking and getting the wrong impression of them. And again, you're looking at their past history. You have no idea what was going on. You often see the sides of people that you don't necessarily expect. You probably know that there's a hint of it there, and in certain situations that might come out more than others, and you may not be a part of those situations. It's often, kids find out, that
their parents dated and they were wild in their day and they had things that happened that, you know, the kids of today think, oh, grandma never did that, or grandpa never did that, or mom never did that. And you find out, oh, as his mom said, you know, I got lots of boys chasing and, you know, drooling over me. Yeah. Hey, you know, and But of course, I mean, it is different though being it his, is. partner. So Yeah. So, but it is different when it's someone that you're really, really close to, and you want, you know, even things that you would never ever expect can come out. So it was really well done. I loved it. It kept you on your edge the whole entire time, and some of the fights were actually hilarious in what they were fighting about, because it was just the outside layer, and then they got to the more serious stuff. So it's like you're fighting over this stuff that's probably insignificant. and for me, right off the bat, I was like going, this is really about trust. It's really about trust. So, but it, you know, when it gets into some of the other stuff where people are scamming you and you know, cyberbullying and so forth, that can just go wrong in so many ways. And him talking about how people were talking about, you know, they're calling me gorilla, King Kong, and you know, things like that. Again, it's this whole dynamic of what part of me do I want to expose and have on the internet and have on my phone, and some of my interactions with others, you know, my private conversations with my bestie. You know, sometimes you don't want those conversations to ever come out because you're being very vulnerable with them, or even your wife or your husband, and you know, though you never would want those conversations to come out in a broader sense. Yeah. So it's just, yeah. So it really touched a lot on a lot of, really makes you think about how you are and how you are with people, and how much people truly know you and trust you. Not if they're friends, if they're family, if they're, you know, your loved one. Yeah, it's pretty key. So I'll let you go, and I'll let you actually vote first. Well, so for me, I guess I act a little different on the phone because I treat my phone as if it's always unlocked. I mean, there's nothing on my phone that I'm not going to be. I mean, I don't know. Like maybe if, like, I don't know, I guess I'd feel a little weird because, again, what you said, people might be able to misunderstand something or don't have the context of something. But I always just assume that especially nowadays when hackers are a big thing and all this sort of stuff, like, you don't keep personal stuff on device, at least, I don't know, I guess some people growing up. But this is a very modern story. I really like it because this is a love story that you wouldn't have seen like pre, like 2007. I mean, you know, around that time. So it's interesting, you know, and it's something that I never really thought about, like a movie of like swapping phones. We've seen movies where they would swap families and they'd go into each other's house, right? Find out the real story. Yeah, the real find out a lot of things dynamics. about each other. But the phone is something that we all like hold very personal, very dear. Like so many times, like if you try to walk out the house without the phone in your pocket, you feel really weird and, you know, like imbalanced, you know, like, oh my gosh, what if I need my phone? What if someone tries to call? What if I need this? I need text that. Like, so phones, I mean, are something very dear, but also, so I think it's making a lot of commentary about phones and how much we use them and how much they're integrated into our lives, where, you know, we look for all this acceptance and all that sort of stuff online and all the apps and social media and all that sort of stuff. But also the trust thing, I thought the mango tree was just such a great symbol because it is. He kept digging it up because if you can't see it underneath the surface, you don't know what's going on. You just have to trust that it's doing its thing, because if you keep digging it up, it doesn't have a chance to like grow. So at first I thought the mango tree was going to be like a symbolism for like a relationship, right? Just give it time, you know, don't keep checking on it and don't keep trying to diagnose, like, is it working? Is it not working? Just give it time, water it, nurture it, and just let it do its thing. But maybe it is that a little bit, but the trust thing, when the mom was like talking about, is like, I thought that was a better tie-in, and I love that because you're right. It's under the surface. We can't see it. And you just have to trust that it's doing its thing. And if you trust it and you just give it whatever it's asking for, water or whatever,
then over time you just you'll be rewarded with something beautiful. Right. So I think that was awesome, and I love those little areas where they just were like, no, I don't need to see the phone. And when that video came out, you could tell that he changed through all of this, because if that video came out way earlier before they started digging in, it would have just destroyed him. Yep. He would have probably ghosted her. I mean, he might have acted how the dad acted, but because he went through this whole journey, by the time it got there, he's like, there's no way I know her. That's not, she wouldn't do that. So, and it went both ways. So I really like that. It was an even field. But so rating, there were, I think that it was, there was a lot to dig in with the phone. And I think that the phone, I liked all the other tie-ins with all the other story, how it was working with Yogi and his sister. I liked that, and maybe I would have liked to see more of that. But then with the phone, it kept like going. And it would have been interesting if they like maybe prolonged that one night, right? Like by having like hour by hour tick away, and like this struggling, and the timeline is like coming up and whatnot. I think that would have been interesting, but it felt really maybe a little long. I don't know. But I'm going to give it a 7 because I really liked it. I thought that I had really good things to say on trust and love and relationships, all that sort of stuff. So it was pretty good. I like the songs too. Songs are good. I'm going to give it a 9. I really enjoyed this. I thought it had, there was some really great humor at certain points that it kind of made things a little bit more real. There was the themes, I loved it. There's also the whole unrequited love that ran through with Remy. Is that right? Did I get it right? He was still in love with her even at the very end, and she finally had to shut it down really harsh, and that's what had to be done there. Which again also brought up that whole theme about how boys behave a certain way and girls behave another way, and sometimes they're not on the same wavelength on what's real and what's not, and what's in their minds and what's not. I really loved the whole entire theme of trust, and ultimately at the end of the day, as the dad said, if you guys could deal with this, you're not married, I think you're going to be okay married. Dude, seriously, they went through so much. I mean, and they stayed together for sure. If they got through that, they were meant to be together, 100%. So that dad, actually, I mean, it's definitely an unorthodox way of getting to know each other and each other's biodata. Like, that was a very personal journey through the lives of each other. But it would be very interesting to see a movie of like the in-laws swapping their phones. Yeah, actually at one point during this, I said, before the cell phone, what would have been the equivalent of this? And I was like going, huh. And then I thought about it, and I thought, it would have been if you were a big diary writer, diaries, for sure. Sure. And then usually it was the infamous album of family photos. Oh, well, I don't know, family photos. Well, photos in general. Well, photos sure. in general, but it was usually the family photos that, you would have, or a scrapbook or something, and, someone that you were starting to get, and it was always started with the embarrassing butt-naked little baby picture, kind of thing. And, and it was that sort of thing. I think more so it'd be like, maybe if you were moving in with someone and you were going like maybe a storage unit that they had that they didn't open for years and years and years. And it was It's almost like a time capsule. Right. So it's like a storage unit maybe like 30 years ago they had to be forced out of their apartment or something like that, and they just moved in all their stuff and then it just got shut, and then they were just living in a small apartment. And then 20 years later, they get in a relationship that they start moving in, and they start unpacking, and then they start uncovering all this like love letters. Yeah, love letters, and a stack of photos of like all this like weird things that you're just like, what? And it was like the photos that maybe they kept like dark, deep secrets. I think that would be an interesting because that's how I would assume before like cell phones and stuff, because that is your life all packed up, and then someone's going through it physically, taking things out. Gifts and other things that But I don't know. It was a very interesting concept, and I'm wondering. I mean, has anyone tried this?
You know, has anyone had a relationship where maybe even after watching this movie, you're like, hey, I'm not hiding anything here. Yeah. Look, you want to check my text messages, my apps, what apps are on my phone? Go for it. Let me know because I'm very curious. I want to hear those stories. How did that turn out? Are How you many still marriages together? is this breaking up? Well, I don't, yeah, maybe. I don't know. Like after this movie, like a wife is, but then they didn't learn because the whole message Right. of the movie is to have trust and to be like, if I know you as a person, then I can trust you and I don't need to see the phone. So hopefully the takeaway of this movie isn't like a whole bunch of married couples being like, okay, let's swap our phones. Like, hopefully that's You've not got the 1 takeaway. hour with my phone. Yeah, 1 hour. Oof. You can do a lot of damage in 1 hour. But anyway, let us know in the comments because if you do have stories like that, it'd be fun to hear and read and see how it all turned out. And remember, if you haven't yet, then please consider subscribing, sharing, and upvote this video by slapping the like button.